Hello everyone, welcome to My Dreamz Academy. I am Sreeja, your zoology mentor. So yesterday we are completed with the topic Stenophora in Platyhelminthes. So today we are discussing about the topic Aschelminthes. So Aschelminthes common name roundworms. So వీటిని roundworms అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే క్రాస్ సెక్షన్ లో మనం వాటిని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే సర్క్యులర్ గా కనిపిస్తాయి కాబట్టి ద కామన్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద roundworms. So comes to the habitat, the Aschelminthes organisms are aquatic, terrestrial, parasitic, free living. Every habitat lo lead chese organisms enti anante Aschelminthes. They are aquatic, means lives inside the fresh water and marine water. Both the water lopal life ni lead chestunnai. And terrestrial, lives on land. Next nana parasitic, it causes the diseases in both plants and animals, means it leads the parasitic life in both plants and animals and free living. So four types of the habitats are there for Aschelminthes: aquatic lo untunnai, terrestrial, parasitic and free living. So this is about the habitat of Aschelminthes. And comes to the basis of classification, each and every phylum ki basis of classification is very important. So first nana level of organization. So Aschelminthes level of organization, organ system level. So it is very important. First time organ systems are developed in Aschelminthes. Only organs are present in Platyhelminthes. Tissues are present in Cnidaria and Ctenophora. So the level of organization is the organ system level of organization. And coelom. These Aschelminthes organisms are the pseudocoelomates. Pseudocoelom means false coelom. The false body cavity is present in the Aschelminthes. So the pseudocoelom present only in one phylum, that is the Aschelminthes. And the symmetry, bilateral symmetry. First time bilateral symmetry is developed in Platyhelminthes. Platyhelminthes to Mammalia, all organisms consist of the symmetry is bilateral symmetry. So in Aschelminthes the symmetry is bilateral symmetry and segmentation is absent nana. So germinal layers, triploblastic. 3 germinal layers are present in the Aschelminthes. They are ectoderm, mesoderm and endoderm. And circulatory system, open type of the circulation is present in Aschelminthes. Digestive system, complete digestive system. First time complete digestive system is developed in the phylum Aschelminthes. పొరిఫెరా నుంచి ప్లాటిహెల్మింథెస్ వరకు అన్నిట్లలో ఏముంటుంది అంటే ఇన్కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ద Aschelminthes ఫస్ట్ టైం మౌత్ అండ్ యానస్ సెపరేటెడ్ ఇన్ ద ఫైలం Aschelminthes. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ నానా. ద మౌత్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ muscular pharynx. The digestive system consists of what nana? Muscular pharynx, means first time muscle developed pharynx is developed in, muscle consists of pharynx developed in Aschelminthes. Muscles తో మెడపప్పు అయిన pharynx అంటే మొత్తం యానిమల్ కింగ్డమ్ లో ఫస్ట్ టైం మనం మజిల్స్ ని ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాము అంటే Aschelminthes. So the muscular pharynx is developed in Aschelminthes and the anus consists of the excretory pore. So excretory nitrogenous waste products ని బయటకు పంపించడానికి, ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ టైం ద excretory pore is developed in the phylum Aschelminthes. So very important point, first time complete digestive system is developed in the phylum Aschelminthes. Mouth and anus separated means it is called as the complete digestive system. So the digestive system consists of the muscular pharynx, muscles made of pharynx. The pharynx is made up of muscles and anus consists of the excretory pore. And the respiration through general body surface. Why? Because the respiratory organs are absent in Aschelminthes. So respiration దేంతో perform చేస్తున్నాయి నాన్న? General body surface. Through which manner? Simple diffusion, high concentration to low concentration. Excretory system, excretion purpose, excretory pore is developed in Aschelminthes. It is also first time developed in Aschelminthes. Reproduction, sexual reproduction. First time sexes are separated in the phylum also Aschelminthes. Next nana comes to the fertilization.
internal fertilization, and development, direct or indirect development, means larval stage is present or absent. So next, a very important point, sexes are first time separated in the phylum Aschelminthes. Ante male organisms, female organisms, first time sexual dimorphism is observed in the phylum Aschelminthes. So in which organisms, means Ascaris. Ascaris common name is the roundworms. So males are separated and females are separated. Males are shorter and females are longer. And in Ascaris, males consist of the straight end nana and females consist of the curved end. So Ascaris is an dioecious. Male and female organisms separated unte వాటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే dioecious. They are also called as the unisexual. If sexes are not separated, means they are called as the monoecious, bisexual. But Ascaris, the common name is roundworms. Males are shorter, females are longer. Males consist of straight end, females consist of the curved end. And Ascaris is a dioecious, unisexual. And other second example, Wuchereria, filarial worm, ankylostoma, hookworm. Again Wuchereria and ankylostoma, these two are the monoecious, means bisexual. The sexes separated only in Ascaris. The sexes are not separated in Wuchereria and not separated in ankylostoma. That's why these are called as the monoecious or bisexual. Every phylum common names are very important, Nana. Anni phylums yokka scientific names and common names examples అనేవి చాలా important. Compulsory you will get one match the following question from MCQs. So this is about the phylum Aschelminthes. And next phylum Annelida. Annelida means in Latin, అసలు Annelida అంటే ఏంటి అంటే లాటిన్ లో annuals అంటే ఏంటి అంటే little rings. So in Annelida, the body is completely covered by the many number of the rings, little rings. They are called as the annuals. So that's why the phylum name is called as the Annelida. So comes to the level of organization, organ system level. First time organ systems are developed in Aschelminthes. Aschelminthes to remaining all phylums are the organ system level of organization. Coelom, true coelom. First time true coelom, true body cavity is developed. True body cavity అనేది ఎక్కడ డెవలప్ అయింది అంటే Annelida. And the symmetry is bilateral symmetry. What is bilateral symmetry, Nana? In center of the axis, the body is divided into the two identical halves. సెంటర్ నుండి మనం కట్ చేసినప్పుడు టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే బైలేటరల్ సిమెట్రీ. సేమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో కూడా సిమెట్రీ బైలేటరల్ సిమెట్రీ. అండ్ ద సెగ్మెంటేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, మెటామెరిక్ సెగ్మెంటేషన్. సో మనం ఎర్త్వామ్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఎర్త్వామ్ యొక్క బాడీ పైన మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఈ సెగ్మెంట్స్ ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే మెటామర్స్. రిపీటెడ్ యూనిట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెటామర్స్. సో బాడీకి అవుట్ సైడ్ లో ఎన్ని మెటామర్స్ ఉన్నాయో ఇన్సైడ్ లో కూడా సేమ్ యాన్యూల్, సేమ్ మెటామర్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. దట్స్ వై ద సెగ్మెంటేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మెటామెరిక్ సెగ్మెంటేషన్. Body divides both externally and internally into the many number of the partitions is called as the metameric segmentation. And the germinal layers, triploblastic, ectoderm, mesoderm, endoderm. And respiratory system, respiratory organs are absent in Annelida, but in Annelida the skin is called as the moist cuticle. So the respiration occurs with the help of moist cuticle, and the respiration occurs with the help of skin is called as the cutaneous respiration. Next, Nana, circulatory system. First time closed type of the circulation is developed in the phylum Annelida. First time closed type of the circulation is developed in which phylum? Annelida. First time true coelom, Annelida. Metameric segmentation, Annelida.
ఫస్ట్ టైం క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ ద సర్క్యులేషన్ కూడా ఎక్కడ డెవలప్ అయింది అంటే అనెలిడా. అండ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, మౌత్ అండ్ యానస్ సపరేటెడ్ ఇన్ ద అనెలిడా. అండ్ కమ్స్ టు ద హ్యాబిటాట్ నానా, అసలు అనెలిడా ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎక్కడ సర్వైవ్ అవుతున్నాయి అంటే ఆక్వాటిక్, టెరిస్ట్రియల్ అండ్ సమ్ ఆర్ పారాసైటిక్. ఓన్లీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ మాత్రమే పారాసైటిక్ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తున్నాయి. సో హ్యాబిటాట్ ఆక్వాటిక్, terrestrial and some are parasitic. Only few organisms మాత్రమే parasitic life ని లీడ్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఫ్రీ లివింగ్. నెక్స్ట్ excretory system. Excretion purpose, the Annelida organisms consist of the nephridia. So excretion purpose, the nephridia, these nephridia consist of one pore, it is called as the nephridiopore. So excretion purpose, the nephridia is there. Nephridia is also consist of one opening, it is called as the nephridiopore. These nephridia is involved in the excretion and also maintains the osmoregulation. Inka deni maintain chestundi nana? Osmoregulation. So yesterday only we discussed about the osmoregulation. So platyhelminthes lo flame cells excretion లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఆల్సో ఆస్మోరెగ్యులేషన్ ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ అనెలిడా ద నెఫ్రిడియా ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎక్స్క్రియేషన్ అండ్ ఆల్సో మెయింటైన్స్ ద ఆస్మోరెగ్యులేషన్. వాట్ ఈజ్ ఆస్మోరెగ్యులేషన్ మీన్స్, అసలు ఆస్మోరెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అంటే బాడీ లోపల ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే ఆస్మోరెగ్యులేషన్. అండ్ రీప్రొడక్షన్ నాన్న, సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్. In some organisms consist of internal and some organisms consist of the external. Both the type of fertilization is present in the Annelida and the development may be direct or indirect development. Two types of the development is there. So direct development means absence of larval stage. Indirect development means presence of the larval stage. Examples, Nereis. The common name is the sandworm. It is not in NCERT. NCERT lo din common name ledu nana, but Nereis common name sandworm. The Nereis is dioecious, means the Nereis consist of sexual dimorphism. Male Nereis separated and female Nereis is also separated. But Ferritima, the common name earthworm. Hirudinaria, the common name is the blood sucking leech. Again these two are the monoecious. So aquatic form example, Nereis. Nereis is an aquatic. And terrestrial form example, earthworm. And Hirudinaria, blood sucking leech, it is an example of parasitic. It is an parasite. And Nereis is an dioecious, means it is an unisexual. And Ferritima and Hirudinaria are monoecious, they are bisexual. So these all are the examples. And comes to the very important point, well developed nervous system, first time observed in Annelida. So the nervous system is called as the ganglionated nervous system. So which type of the nervous system is present in Annelida nana? Ganglionated nervous system present in Annelida. Group of nerve cells ni కలిపి మనం ఏమంటున్నాము అంటే ganglion అని అంటున్నాం. So in Annelida paired ganglions are there. Ganglions అనేవి ఎట్లున్నాయి నాన్న? Here one pair, here one pair, here one pair. Paired ganglions are present in Annelida. These ganglions are connected to lateral nerves. ఈ ganglions అనేవి వేటితో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి? లాటరల్ నర్వ్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి వేటిని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అంటే డబుల్ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్. వన్ మోర్ టైమ్ I am repeating this. Nervous system, well developed nervous system is present in Annelida. The nervous system name is called as the ganglionated nervous system. Ganglion means group of nerve cells is called as the ganglion, and the ganglions are paired. A structure lo unnai, pair ga unnai, and they are connected to lateral nerves. And దేన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి నాన్న? డబుల్ వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో మనం తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నాన్ కార్డేట్స్ అండ్ కార్డేట్స్ అంటే, ఇన్ నాన్ కార్డేట్స్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్
ఎట్లుంటది నాన్న? వెంట్రల్ సాలిడ్ డబుల్ నర్వ్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది. అదే మనం కార్డేట్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు ద నర్వస్ సిస్టమ్, ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, డార్సల్, హాలో, సింగిల్ నర్వ్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది నాన్న. సో హియర్ ద ganglions are connected to lateral nerves and forms an double ventral nerve cord. This is about the nervous system. Next, one more important point. In Annelida, some organisms lives inside the aquatic, some organisms lives inside the water. So they are example of aquatic forms. In that aquatic forms, Nereis is an example of aquatic form. సో నీరీస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? వాటర్లో సర్వైవ్ అవుతుంది. సో నీరీస్కి ఏముంటాయి అంటే ఈ లాటరల్ అపెండేజెస్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి నాన్న. ద నీరీస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్? lateral appendages. These lateral appendages are called as the parapodia. With common name enti nana? Parapodia. They are involved in the locomotion. Ekkada involve avutunnai? Locomotion lo involve avutunnai. Example of that locomotion, swimming. So this is about the phylum Annelida. I think it's clear to everyone. So stay tuned for Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. So tomorrow we will discuss about the remaining two phylums. Thank you. If you have any doubts, please ask me in the comment section.